Common size balance sheet. A statement in which balance sheet items are expressed as percentage of each asset to the total of assets and percentage of each liability to the total of liabilities is called common size balance sheet. The common size balance sheet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. In order to analyze the items represented in balance sheet, we are expressing the percentage of each asset. അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസും അസറ്റ്സുമാണ്. അപ്പം അസറ്റ്സിൻ്റെ ഓരോ അസറ്റും, അതായത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് തന്നെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ആർ ദെയർ, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ആർ ദെയർ, സോ മെനി അസറ്റ്സ് ആർ ദെയർ. ഓരോ അസറ്റിനെയും ടോട്ടൽ അസറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ പെർസെൻറ്റേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു അസറ്റ്സിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ 1,50,000 rupees. Total assets is 3 lakh ആണെങ്കിൽ we are calculating the percentage. എങ്ങനെയാണ്? 1,50,000 the value of land and building divided by the total of assets into 100. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പെർസെൻറ്റേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനാണ് കോമൺ സൈസ്. അതായത് ടോട്ടൽ സൈസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഈച്ച് ഐറ്റം, കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഓഫ് അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഓഫ് ലൈബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അസറ്റ്സിൻ്റെ ടോട്ടലിൽ പെർസെൻറ്റേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ലൈബിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെ ബേസിസിൽ. അപ്പോൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഐറ്റം of assets and liability is expressed as a percentage of total assets and total liability. If each asset is expressed as a percentage of total asset and each item of liability is expressed as a percentage of liability. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും ടോട്ടൽ അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100% ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100%. അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ഓരോ അസറ്റ്സും ഓരോ ലൈബിലിറ്റിയും കൂടെ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര തന്നെ കിട്ടണം? 100 തന്നെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ അസറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിസിലും ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിലുമാണ് ഓരോ അസറ്റ്സിൻ്റെയും ലൈബിലിറ്റീൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Therefore, we are considering the total asset is equal to 100% and total equity and liability is taken as 100%. This is the way in which we are drawing the common size balance sheet. 2016 as the previous year and 2017 as the current year. So, common size balance sheet as at 31/3/2016 and 31/3/2017. This is the heading. Then 6 columns are there like a comparative balance sheet. First column particulars, second not number, third column absolute amount of previous year. Absolute amount of previous year means previous year la thandirikkunna actual figures. Then percentage of total. Percentage of total means total of assets or total of equity and liability. If we are if we are taking an asset item, that is land and building ആണെങ്കിൽ total of assets in the basis എടുക്കുന്നു. Then if we are taking an item as non-current liabilities, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ total of equity and liability എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. Then fourth column percentage of total. Then fifth column absolute amount of current year. അവിടെയാണ് കറണ്ട് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. Then we are calculating the percentage of total on the basis of total of assets and total of equity and liabilities. അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മൾ ആസ് പെർ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്രം ദിസ് എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ജയനാഥ് ലിമിറ്റഡ് വാസ് in the business of manufacturing motorbikes. The following is the information related to Jayanath Limited. Particulars: equity share capital 16 lakh. Then in the current year and the previous year also 16 lakh. Preference share capital 2 lakh 2 lakh. Reserves and surplus 5,40,000 and 4 lakh. Non-current liabilities 14 lakh 40,000 and 14 lakh. Current liabilities 7 lakh 20,000 and 4 lakh. Non-current assets 30 lakh 60,000 and 28 lakh. Then current assets 14 lakh 40,000 and 12 lakh. So you are required to prepare a common size balance sheet from the following information. So firstly, draw a common size balance sheet as at 31st March 2016 and 31st March 2017 as per the
format. This is the way in which we are drawing the balance sheet. So as per the question, first item, equity share capital 16 lakh in the previous year. Likewise, preference share capital is also given, that is 2 lakh. നമ്മളൊക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡ്രോൺ ചെയ്യുമ്പം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്നോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്നോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതില്ല, ബിക്കോസ് നമ്മൾ നോട്ട് നമ്പർ 1-നകത്താണ് ഐദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വിറ്റി ഓർ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ വേർട്ടിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നൊരു ഐറ്റം മാത്രമേ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. Therefore, we are taking the total of equity and preference share capital in share capital. Share capital എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്, equity share capital and preference share capital. So, equity share capital is 16 lakh and preference share capital is 2 lakh. Equity share capital 16 lakhum, preference share capital 2 lakh ആണ്. Therefore, in the previous year, share capital is 18 lakh. Share capital is 18 lakh because 16 lakh equity share capital plus preference share capital 2 lakh, 16 lakh. Then we are calculating the percentage of total. Here the total means equity share capital 16 lakh plus preference share capital 2 lakh plus reserves and surplus 4 lakh plus non-current liabilities 14 lakh. അപ്പോൾ 16 lakh plus 2 lakh plus 4 lakh plus 14 lakh. Then one more item, current liabilities 4 lakh. Therefore, total of equity and liability is 40 lakh. Total of equity and liability is 14 lakh. Therefore, calculated the percentage like 18 lakh divided by 40 lakh. 40 lakh means total of equity and liability into 100. That is equal to 45%. That is equal to 45%. 18 lakh divided by 40 lakh into 100, 45%. Then write the next item, that is share capital in the current year. Current year also we have 18 lakh rupees. 18 lakh. Therefore, the percentage 18 lakh divided by the total of the current year is 16 lakh plus 2 lakh plus 5 lakh 40,000 plus 14 lakh 40,000 plus 7 lakh 20,000. Therefore, the total is 45 lakh. Total is 45 lakh into 100. That is equal to 40%. ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത്, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ഹെഡാണ് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ഹെഡിൽ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഇവിടെ വേർട്ടിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ. അത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട്സിലാണ്. നോട്ട് നമ്പർ 1-ലാണ് അണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ഹെഡിലാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ഹെഡിൽ വി ആർ ആഡഡ് 2 items, that is equity share capital and preference share capital. The current year, previous year figure is equity share capital is 16 lakh and preference share capital is 2 lakh. Therefore, 16 lakh plus 2 lakh is equal to 18 lakh. Then, in order to calculate the percentage, we want to calculate the total of equity and liability. Total of equity and liability is equal to all equity and liability. That is equity 16 lakh plus preference share capital 2 lakh plus reserves and surplus 4 lakh plus non-current liabilities 14 lakh plus current liabilities 4 lakh. The total is 40 lakh. The total is 40 lakh. Therefore, 18 lakh share capital in the percentage and calculate in 18 lakh divided by total of equity and liabilities 40 lakh into 100, that is equal to 45%. In the current year, same amount on share capital 18 lakh, but the total is different because current year equity and liability total 45 lakh ആണ്. Therefore, 18 lakh divided by 45 lakh into 100, the percentage is 40%. Next item, reserves and surplus. Reserves and surplus is also comes under the head shareholders fund, reserves and surplus, and the amount is 4 lakh. Amount is 4 lakh. Therefore, 4 lakh divided by 40 lakh into 100, that is equal to 10%. 4 lakh divided by 40 lakh into 100, that is equal to 10%. Then in the current year, the amount is 5 lakh 40,000. Amount is 5 lakh 40,000.
5,40,000. Therefore, the percentage 5,40,000 divided by 45 lakh into 100. That is equal to 12%. That is equal to 12%. Next item, non-current liabilities. Next item, non-current liabilities. So, non-current liabilities. Non-current liabilities. The previous year, the amount is 14 lakh. 14 lakh. Therefore, percentage 14 lakh. Percentage 14 lakh divided by 40 lakh into 100. That is equal to 35%. 35%. Next, previous year, then current year, amount is 14,40,000. 14,40,000. Therefore, the percentage 14,40,000 divided by 45 lakh into 100. That is equal to 32%. That is equal to 32%. Next, current liabilities. Third heading, current liabilities. Current liabilities. Previous year amount is 4 lakh. Therefore, 4 lakh divided by 40 lakh into 100. 10%. Current year, the amount is 7,20,000. 7,20,000. Amount 7,20,000. Percentage is 7,20,000 divided by 45 lakh into 100. That is equal to 16%. That is equal to 16%. Then we will the total of equity and liabilities. Total of equity and liabilities. Therefore, total. Here we written as total. Here the total is 40 lakh. Here the percentage is 100. 45 plus 10, 55. 55 plus 35, 90 plus 10, 100. 180. Then, ഇവിടെ 45 lakh. Here the total 40 plus 12 plus 32 plus 16. That is also 100%. ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസിൽ ഓരോ ഐറ്റത്തിനെയും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ കൊണ്ട്. അതായത് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ടേക്കൻ ആസ് 100%. 100%ൽ 45% എന്താണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, 100ൽ 10% ഇസ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്, 100ൽ 35% ഇസ് നോൺ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് 100ൽ 10% എന്താണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് ആസ് പെർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ. ആസ് പെർ ദ കറണ്ട് ഇയർ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് 40, 12, 32 and 16. Next, asset portion ആണ്. Asset portionൽ non-current assets. Non-current asset is 28 lakh and the percentage is calculated as 28 lakh divided by 40 lakh. 40 lakh means assets. Non-current assets and current assets, the total is 40 lakh. Therefore, the total is 28 lakh divided by 40 lakh into 100. That is 70%. And here the current year figure 30,60,000. Therefore 30,60,000 divided by 45 lakh into 100, because here the total is 30,60,000 plus 14,40,000. Amount is total of assets is 45 lakh in the current year. Therefore the denominator is 45 lakh into 100, 68%. ഇനിയുള്ളത് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആണ്. കറണ്ട് അസറ്റ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ 12 lakh വന്നു. 12 lakh divided by 40 lakh into 100, 30%. Then 14,40,000 divided by 45 lakh into 100, 32%. Here the total of assets 40 lakh and here 45 lakh. Percentage 70 plus 30, 100%. 68 plus 32, 100%. നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ്ലി റൈറ്റ് ദ
ആക്ച്വൽ ഫിഗേഴ്സ് എഴുതി ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസും ടോട്ടൽ ഓഫ് അസറ്റ്സും കണ്ടുവെക്കുക. എന്നിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. ദെൻ അബ്സല്യൂട്ട് എമൗണ്ട് രണ്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക, പ്രീവിയസ് ഇയറും കറണ്ട് ഇയറും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക, ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഓഫ് അസറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെർസെൻറ്റേജ്. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കോണം ഇവിടെ എത്ര വരണം, 100% തന്നെ വരണം. ഓക്കെ.